Hindi ka magkabalaka. Ako bala kay Catherine, ha? Okay? Samtang nagalagaw-lagaw ko sa Iloilo, may ara unexpected tour. Okay? Diri sa Brandy Museum. Sang Emperador Butika Perfect. Uy. Siya 20 to 45 minutes ng oras nyo. So mo niyang mapa sang Spain kung sa diin ang Emperador ginaubra. Wow, quick tour. Pwede kung gusto ikot kaya diretso lang. Sige pa, so good afternoon na. Good afternoon. Yes, good afternoon. White wine made of white grapes. And dito po meron tayong tinatawag na sherry triangle. Ito yun. Yung sherry triangle po natin, binubuo siya ng 3 munisipyo, gaya po ni Jerez de la Frontera, Sanlúcar. One of the descendants of this Dumec family owned the company. And another than Pedro Dumec, the nephew of Pedro Dumec and Juan Pedro Dumec. But what's interesting about this Pedro Dumec style is that grapes. We're using the Palomeno, Pedro Jimenez, Muscatel, and Irene. And those are the white or green na grapes na ginagamit natin. And Cantanos, this one po is a basket made of wicker. We use this to harvest those grapes and then transfer to a present house called lagar. Sa lagar, we use this. Sapatos para lapeta at ilog ba? So muna sa sapatos, ginagamit pang lasak-lasak sang grapes. Platform code. So muna yung pinakauna nga ginpang dispose nga fundador. Okay, may hawid pa sila ya. Buti ka perfect diya katama oh. Pila na ni guro katuig guro? So 1979 amo ni ang tsura sang fundador. Okay, hasta nga gimbakal sang Emperador. Buti ka perfect na oh. Hasta 2015. So diri naman tamo ning sanga sang grapes. Kag amo ni ang mga sinari-sari nga duta nga ginatubuan sang grapes sa Spain. Kag amo naman nigali ang mga bato or crackstone nga halin sa Spain. Okay, ginatapakan na namon way namon na di parahan. So diri naman kita sa time machine o time machine. So muning machine, okay, muning head. Okay. Amo ni siya ang heart, ang sa tunga, kag ang sa last among tail, okay? And copper siya, we use this to distill our Spanish brandy. So, pat still po, meron siyang 3 phases upon distill. So amo ni ang mga equipments nila, okay? Alin pa ni sa Spain padala pa din nila. Quality for our brandy po inside the barrels. After the distillation process, let's go to the Solera system. This nursery or younger brandy and Solera or Swallow, which means underground. And when it comes to the bottling for our brandy, half of these bottles will be drawn, and then that half will undergo a stabilization filtration process, and then we're going to use the bottling machines in the and then the brandy po na retain at just sa baba, the half na brandy will refill from the top. Vine, which means good, and the 2 vines, which means perfectly good. It's like good, very good, and best. Kaya siya. And yun na, sa market po natin, we have a lighter version po nito na may 25%. So may ara kami classmate, okay? May foreigner kami nga upod, okay? Kag samtang nag-istoryahan, naida sila yung nga duwa. Why sila yung kabalo nga nosebleed na koda iya. Okay. So muna ni ang ginahulat ko, brandy tasting, okay? Shot kami anay. We are warming the brandy, especially if we swirl it, just like this. So first, we need to warm the brandy or the whiskey so that the molecules in liquor will release the bouquet of aroma po nito. Since this happened, today po, I'm going to teach you the 3S. Sight, smell, and then savor. So first S, sight, check how light, moderate, or heavy it is. Yes. First level. Ready? Again, swirl. Swirl? Stop. Now on our chin level. Chin level. Yes. Appreciate first the aroma before we enjoy this whiskey. Swirl again. Stop, please, in our nose.
slightly glide The glass inside your nose, sir. Oh, Yeah. inside. Yeah, Okay. inside. Yeah. Yes. So Glide. how's the aroma? Perfect. Is it Perfect. tolerable? So ayun yung po. This one po has a Tiam mo na to guys, nag-shot kami kag nahubog gid kami sa sulod mismo. So guys, kung maglagaw kamo sa Iloilo, ginarekomendar ko gid nga magkadto kamo kag mabisita kamo diri sa Brandy Museum sang Emperador, okay? Ilan tawa ko blang gasulat-sulat ko da sang pangalan ko para lang nasa celebrity ko no. So guys, the best gidya kag sulit gidya ang lagaw nyo diri sa Iloilo kung magbisita kamo di sa Brandy Museum sang Emperador. Kay amo lang ni ang Brandy Museum nga gaisahanon diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo mismo ginbutang, okay? Perfect.